continuing a discussion of Vanaprastha Продолжаем life. дискуссию о Ванапрастха What is the ашраме. need for Vanaprastha life? Isn't Зачем hearing нужен and этот chanting about Krishna Ванапрастха ашрам, and когда all можно the other просто prime methods of devotional service, are they insufficient for attaining love of просто God? заниматься Shravanam, преданным Kirtanam, служением, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. We don't find мы не находим в этих видах Varnashram within that, преданного within the служения 64 варнашрамы. Даже в principles, 64 within принципах Vaidhi Bhakti. We Вайди don't Бхакти find мы не найдем this Vanaprastha. Did Ванапрастху. Chaitanya Mahaprabhu Разве Чайтанья not Махапрабху accept the judgment of Lord не Brahma принял when Rai служение Ramananda said, суждения Stani Господа Sita Брамы о том, Shutigatan что он сказал: Tanuvanganobihi. Stay in one's position and hear оставайся and на chant своем about месте, слушай, Krishna. воспевай про What do we need all Кришну. this Зачем вообще Vanaprastha эти for? Why is it ванапрастхи, necessary? Actually, варнашрамы? it's Зачем not necessary. Not он necessary, нужен? Ну, он not не fully нужен, но не necessary for совсем не persons нужен. who Он are необходим для already тех, кто highly уже advanced достиг высокого уровня in Krishna consciousness, сознания Кришны. but for almost Но everyone else, почти it для is всех helpful. остальных он полезен. For those who are Точнее, он on не the нужен для тех, кто progressive развился уже path of полностью, но для spiritual остальных он advancement, полезен будет. Varnashram Это как бы постепенный путь helps развития. Варнашрама so that помогает we are not inordinately не disturbed быть by нам material circumstances. чрезмерно This material world беспокоенными is материальными always going to be обстоятельствами. difficult, Хотя материальный мир but всегда сложен, Varnashram, но Dharma, among Варнашрама other things, helps to помогает нам have society organized организовать in such a way, общество and таким that means образом, the чтобы individuals within it have their life каждый organized in such a индивидуальный way член этого that общества they're not был overly не был disturbed излишне by material circumstances unnecessarily, обеспокоен материальными and they обстоятельствами и can мог progress прогрессировать в духовной in жизни. spiritual consciousness. The Varnashram system helps in following the basic regulated Варнашрама principles помогает следовать and other регулирующим facets of the принципам, другим culture аспектам of Krishna культуры, consciousness. сознания Кришны, Things like rising early, ранние подъемы, taking baths, принятие how we душа, interact with each other. омовения, These are all взаимодействие с друг другом. Все principles это upheld in the принципы, Vedic culture, принятые в which ведической are культуре, contrary которые to contemporary society, противоречат which largely современным представлениям в militates обществе, в against the значительной степени principles of выступающему Vedic против culture. принципов ведической And культуры. especially these И four особенно против stages of этих life: четырех этапов student жизни: life, brahmacharya, married life, студенческая жизнь, grihastha, брамачария, семейная жизнь, retired life, грихастха, vanaprastha, renounced life, жизнь в sannyas. отречении, They are это ванапрастха, точнее scientifically жизнь designed, as Srila на Prabhupada would пенсии, put это it, for ванапрастха, helping a и person отречение, это саньяс. become gradually То есть это все как detached постепенное from такое, material existence. постепенное Family life отстранение от материального, is necessary. от It's a материальной жизни. necessary Семейная жизнь duty необходима for для most большинства devotees, преданных, верующих because людей, потому without что going through family life, без семейной жизни material desires материальные will желания remain unrequited, останутся неудовлетворенными, and there is и high possibility высока of вероятность falling into упасть gross sense в более gratification, грубые чувственные especially наслаждения, illicit особенно sex. в незаконной But for a сексуальной жизни. devotee who is Но для dutifully преданных, которые executing добросовестно his исполняют свой duties within family долг life в семейной and жизни, cultivating Krishna долг. consciousness, there comes a time to они take the развивают next сознание step Кришны, and наступает become момент, когда detached они from могут сделать family следующий шаг и In постепенно other words, at a отстраниться от certain семейной stage in жизни. life, family Мы life с вами has определенный its этап семейной usefulness жизни, for spiritual ну, advancement. семейная жизнь, она But полезна there на comes определенном этапе a духовного time развития, но наступает время, when когда it's less useful это становится and менее another полезным, и ashram is рекомендуется использовать recommended. другой In family ашрам. life, В семейной жизни, definitely go on with конечно, hearing and безусловно, chanting можно about Krishna, слушать, associating with воспевать, devotees as much as possible, and so on. совершать Кришна These катху и processes другими are very powerful, преданным служению but заниматься. the Эти force процессы of очень сильны, material но сила attachment материальной is also привязанности very тоже powerful. очень сильна. And И it is a major physical adjustments in one's life to retire from family life, уход от enter the семейной жизни, в Vanaprastha частности, ashram. в Ванапрастха ашраме, It is представляет not серьезную, full renunciation, турбулентность, то есть but это it is a адаптация, major это step toward it, Посте- because that постепенный material переход к attachment is отрешенности going to be от there in привязанности. almost every case in family life. And by making this Привязанность, конечно, adjustment присутствует в семейной жизни. of Принятие entering этого условия Vanaprastha путем ashram
that is точнее, conducive to becoming освобождение free от from этой that привязанности, attachment. это Now, that attachment is practically needed for most devotees. That's why they should осуществляется marry. ванапрастхашами. That's Но one в reason семейной why they жизни should marry. все, Major reason. конечно, But there's also привязаны. a time to specifically work on Сейчас, becoming секунду, что-то я free, вывел. freeing one's conscience. То есть ванапрастха, она способствует как бы отстранению от дел и от привязанности. И, ну, хотя привязанность, она необходима в семейной жизни, и большинство людей, ну, преданных, они должны пройти через семейную жизнь. А вот, ну, почему нужен это вообще институт брака и все остальное. Но одна из причин, почему следует то есть, ну, нужно также культивировать, да, вот именно отрешенность наряду с привязанностью, то есть готовиться к отрешенности от обязательств, там, беспокойств всяких, которые сопровождают ну, вот эта семейная жизнь. Для полной концентрации, ну, и на сознании Кришны. And to have more clarity and focus in cultivating Больше Krishna consciousness when the mind is not cluttered up by so many things we have to do, so many responsibilities, so many anxieties in family life. Otherwise, at the time of death, в момент смерти there is the существует большая strong вероятность того, possibility, что even if one has been chanting даже Hare если человек Krishna всю throughout жизнь life, повторял Харе if one is Кришна и still практиковал, он все равно deeply еще attached, and we останется may глубоко not even привязан realize к семейной жизни, how much we are даже не attached until we осознавать try может, to насколько он come привязан, out of that пока не attachment. попытается от But нее otherwise, at избавиться. the time Но of в противном death, случае, если он if этого не we are делает, в attached to момент смерти он anything может material, оказаться быть we will привязанным к have to чему-то be born материальному, again. ему Now, придется this снова is not родиться. to denigrate Это ни в коем grihastas. случае не попытка I'm принизить not значение putting it down. грехастха, семейного I уклада offer жизни. my respects Я to all выражаю those почтение grihastas всем who are грехастхам, humbly, которые dutifully смиренно и facing преданно their принимают condition свое and trying положение в to условиях, offer to стараются Guru оказывать and Srila служение Гуру, Шри Prabhupada and all the Прабхупаде, всем acharyas ачарьям, and to Кришне, Krishna the best they can, делают лучшее, что в их giving силах, отдавая everything they can все, что они according могут to в what меру they своих can. We возможностей should для all have great служения. appreciation Мы for всегда those ценим, мы должны often ценить это и тех, unseen кто and unnoticed grihastas who are really doing their very best to follow as well as то they есть can, to serve as much as they can, ценят грехастов, to которые give делают as все, что much as they могут, can и in отдают все, что their у time, них their есть, service, their время, money, their energy, энергию, despite the constrictions of their family несмотря на situation. ограничения, которые But the есть very в fact семейной that there жизни. are Но сам constrictions факт наличия is a major служения reason why at является одной из some главных point, причин, and почему that's происходит в какой-то generally момент recommended at 50 years, at обычно some вот point it's этот time уход to от move дел on, в or определенный момент more времени, к accurately 50 move up. летам. We're not talking И about moving приходит up момент socially, getting some more подниматься по prestige, карьерной because лестнице. Vanaprasthas are probably never going to be very Это, конечно, prestigious. не лестница престижа. Sannyasi, Danda, prestige, Vanaprastha, То есть он говорит, что в семейной жизни там своя лестница престижа, но есть еще духовная лестница престижа, да, и вершина это типа саньяси, и это считается престижным, данда, там, в обществе это все как, по крайней мере, в обществе преданных искон, это престижное положение, но ванапрастха, что тут за престиж, никто не знает, кто это такие, что это вообще значит, никому нет никакого дела. But it's a case of moving up in the sense of increasing one's commitment in devotional service. As a grihasta, you can be fully committed. Your goal of life is to serve Krishna, fully committed in your heart and your motives. But again, there are constrictions due to the situation. So Vanaprastha life means to move on from that situation, to move up and out of those constrictions. Otherwise, we may be like a materialist. Мы можем оказаться похожими на материалистов. We have in the Bhagavatam
in the description of the rainy season and autumn, 10th canto, where it's stated that materialistic persons with contaminated minds always remain at home despite the many disturbances there. Let's discuss some basic duties of Vanaprastha. What's it all about? First thing is, it's retired life, yes, but it isn't enough just to be retired. Simply being retired doesn't mean that you're a Vanaprastha. Just like being a single young man and chanting Hare Krishna doesn't necessarily mean that you're a brahmachari. There's a level of commitment. Brahmachari has to live in the ashram. It's not that you're living at home doing a job and you call yourself a brahmachari. So at the same time, it's not enough to retire from a job or whatever, sit around at home, do some chanting, play around with the grandchildren, and more or less have a comfortable and easygoing life, and call yourself a Vanaprastha. That is something like a somewhat spiritualized version of the materialist's idea of retirement. But Vanaprastha life means becoming much more serious in our practices of devotional service. Much more committed, giving our time. Understanding we don't have much time left. The body is falling to pieces. This is the last leg, and we have to seriously prepare ourselves for leaving the body. So there has to be an increase in austerities and detachment. For self-purification, we have to work on living very simply, reducing eating and sleeping, maybe traveling for preaching or preaching in the area we're in, maybe going on pilgrimage, going to holy places, maintaining a high standard of cleanliness, not wasting time, no grama katha, social talks, this, that. More study of scripture, wouldn't you love to have more time for that? Keeping good association, because in family life, working in a job, you have to associate. In most cases, you have to associate with materialistic people. We're talking about becoming detached from social life, family affairs, material life, but you actually have to do that. There's so many things. Sleeping on the floor, taking cold baths if it's... You have to see your health also. Sleeping on the floor, taking cold baths, all these things, increasing austerities. You have to see to your health also and not be impractical about these things. Basing control of the senses. There should be no question of sex once you enter Vanaprastha life. Going out for Sankirtan, Harinam, book distribution, lots of kirtan and bhajans. Maybe you can live in a holy dham. Adopt this mode of life, which Lord Krishna mentions in Bhagavad Gita. Kayena manasa buddhya kevalayar indriyayar api yogina karma kurvanti sangang tyagvatma shuddhaye. Lord Krishna describes the yogis abandon attachment and act with body, mind, intelligence, and even with the senses only for the purpose of purification. Another important duty or service that Vanaprasthas can render is giving shelter and guidance to younger devotees, give them your knowledge, experience, affection, concern. Vanaprasthas are going to be experienced devotees who have been through many challenges in Grihastha life and have gathered that life experience, and you can share that with others. Of course, the younger generation have to be willing to accept advice. That means the younger generation also have to be trained in the Vedic culture of respecting elders. Of course, Vaishnavas respect everyone, and the elders can also respect the juniors, but it's expected in Vedic culture that juniors respect seniors, and the seniors should be respectable. If senior devotees have gone through their Grihastha life and they are now retired and fully engaged in Krishna service, they should be properly respected for that. And this is the Vedic culture, the Varnashram culture that we want to establish
contrary to modern society, especially in the West, where it's seen that elderly people, they're just a burden. Just chuck them in some home where we don't have to see them. The overall theme in Vanaprastha life is a change of consciousness and detachment. You may say, well, the overall theme is bhakti. Sure, well, that's there in all the ashrams, but specifically entering a life of detachment. It is gradual. My dear godbrother Janananda Das Goswami himself progressed from householder life to varnashram life before taking sannyas. And he wrote quite some years ago, seeing that there's some need for guidance for people of his age, devotees of his age. He wrote about Vanaprastha life. He wrote that the acceptance of Vanaprastha should be natural and without duplicity. It is not a formality, but an internal state of detachment coupled with the external behavior. New grihastas go into family life with a vision of what's ahead. In youth, strength, physical strength, mental energy, and as you go on in life, you get experience, develop skills, capabilities, become more confident, you're building up. But in the Vanaprastha ashram, you're winding down, reducing our needs, loosening our attachments, stepping back, becoming freed from the burdens and complexities in family life. So detachment is a dominant theme. However, Vanaprastha life, it's not exactly sannyas. Vanaprastha life is moving toward that ideal. It's something like that of a sannyasi. But he may have his wife with him as an assistant, or the wife will be at home with the elder sons. But even if the Vanaprastha male has left home completely, it's not exactly sannyas. It's meant to be a gradual process. It's not that the husband leaves the home abruptly, forever detached from his family, runs away from family responsibilities. It's not meant for abruptly abandoning a faithful wife or dependent children. Again, it's a gradual process where the Vanaprastha makes a definite change in his life, but in most cases, he will still keep some touch with his family, giving the responsibility to his sons, gradually becoming more and more absorbed in Krishna consciousness, more and more detached or less involved in the family affairs. Of course, he'll be there. The sons want some advice, what to do, how to deal with this situation. Or he may see himself, the father who has taken the Vanaprastha life, he may see that his sons, without being asked, he may give them some guidance. But he also has to be hands-off to a large extent and let them learn also by their mistakes. Don't let them make such mistakes that they completely mess everything up. So that's another thing in family life. You're also consciously training the next generation to come up and stand up largely on their own, which they're going to have to do at some point in time. I'm saying the Vanaprastha ashram is not tantamount to sannyas, but some Vanaprasthas are consciously preparing for sannyas. Not all Vanaprasthas will go that far, but that's also desirable if one is fully qualified. There are many quotes from Srila Prabhupada in this regard. I'll just give two of them. From Bhagavatam, Canto 1, Chapter 19, Text 4, purport.
The system of varnashram dharma prepares a man for going back to Godhead, and thus a householder is ordered to go to the forest as a Vanaprastha, to acquire complete knowledge and then to take sannyas prior to his inevitable death. Foolish men forget this sure fact of death and neglect the duty of preparing themselves for going back to Godhead. Then in Srila Prabhupada's purport to Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, texts 23 and 24, Vanaprasthas should prepare themselves for the next status of renounced life, sannyas. Although elsewhere Srila Prabhupada writes that it's not necessary for all. Not all are fit for sannyas. And we have seen that some older men who are doing well, very well, living with their wives, not indulging in sex and all, but just living with their wives, somewhat older, but took sannyas and fell disastrously. So we have to be somewhat cautious. When to accept Vanaprastha life? Well, То есть они жили как с женами, ну, вроде все нормально было, а потом приняли саньясу, и потом, ну, в общем, пали эти саньяси. Вот. Поэтому we have to be somewhat cautious. When to accept Vanaprastha life? Well, 50 is the standard. 50 это стандарт. Srila Prabhupada writes in his purport to Bhagavatam, Canto 3, Chapter 23, text 49, a person whose main concern is Krishna consciousness, even if he is entrapped in householder life, see that term, entrapped in householder life, should always be ready to leave household enticement as soon as possible. So it may be earlier also. Again, don't be irresponsible. Don't just leave because it's too much trouble. You have to take your responsibilities. But the general idea is if you're entrapped and you're ready, leave it as soon as possible. Bhagavatam, Canto 1, Chapter 13, text 17 states, Evang griheshu saktanang brahmatanang tad ihaya atyakramad avijñāta kala paramadustaraha. Insurmountable, eternal time imperceptibly overcomes those who are too much attached to family affairs and are always engrossed in their thought. In another Bhagavatam purport, Srila Prabhupada writes, the system of Varnashram Dharma or Sanatan Dharma prescribes retirement from family encumbrances as early as possible after one has passed 50 years of age. So there Srila Prabhupada is stating as soon as possible after 50 years. Srila Prabhupada often quoted Panchas Urdhvang Vanang Vajit. After the age of 50 years, one must go to the forest. And Srila Prabhupada would point out that this is compulsory. It's a Vedic injunction. The word vrajit is in the imperative mood, indicating you must do it. According to this, and Srila Prabhupada emphasized it and set the example himself, leaving householder life is not optional. One must do it. As Srila Prabhupada wrote again, the Vedic civilization enjoins that at the end of one's 50th year, one must give up householder life. This is compulsory. People addicted to householder life wonder
how one can give up the это enjoyment of grihastha можно life. You отказаться see от these terms, наслаждения Srila жизнью. Вы Prabhupada видите uses. эти People термины, что addicted to household, Прабхупада, вероятно, like an использует addiction. людей And зависимых then you от wonder, how can домашнего you give up хозяйства, that как от enjoyment of grihastha зависимости life, от... which is a concession for sex enjoyment? Это не могу уловить шум. То есть, ну, смысл в чем, что необходимость вот это вот уйти от семейных обязанностей, она как подчеркивается Шрилой Прабхупадой как обязательное условие. Up the enjoyment of grihastha life. You see these terms Srila Prabhupada uses. People addicted to household, like an addiction. And then you wonder, how can you give up that enjoyment of grihastha life, which is a concession for sex enjoyment, Srila Prabhupada writes. How can you give that up? Simply to become a mendicant in Krishna consciousness. They do not know, this is Srila Prabhupada, they do not know that the householder's concession for sex life cannot be regulated unless one accepts the life of a mendicant. The Vedic civilization therefore enjoins that at the end of one's 50th year, one must give up householder life. This is compulsory. Так, еще раз вернемся на что-то, видимо, тут важно. Так. То есть материалисты не могут понять, как можно отказаться от того, чтобы просто стать странствующим монахом в сознании Кришны. Они не знают, что уступка, ну, вот это вот семейным людям в отношении сексуальной жизни, она не может быть урегулирована, если человек не принимает жизнь странствующего монаха. Таким образом, в ведической цивилизации предписывается, что по достижении 50-летнего возраста человек он должен отказаться от семейной жизни. Это обязательно. Ну, то есть, как бы, все равно рано или поздно нужно отказаться от половой жизни. Вот, и альтернативы как бы нет. То есть, это не то, что ты просто, как, пока находишься в ашраме, постоянно там этим занимаешься, и какой-то прогресс. Because modern civilization is misled, householders want to remain in family life until death, and therefore they are suffering. Citing Prahlad Maharaj, Srila Prabhupada makes this very strong statement. Prahlad Maharaj said that one should retire from family life as soon as possible, and he described family life as the darkest well. Hitvatma patang grihamanda kupam. If one continuously or permanently concentrates on living with his family, he should be understood to be killing himself. One should be, listen to this, one should be very much ashamed of remaining a householder and not promoting oneself to the two higher stages, namely Vanaprastha and Sannyas. It's not me saying it, it's Srila Prabhupada. One should be very much ashamed of remaining a householder and not promoting oneself to the two higher stages, namely Vanaprastha, Sannyas. From another purport of Srila Prabhupada, it is not that a grihastha should live at home until he dies. In the Krishna consciousness movement, there are many young couples engaged in the Lord's service. Eventually they are... Сейчас мысль пришла, что, а в обычном обществе, то есть там вообще обожествляют, с какой-то точки зрения преданная тоже семья, это, святое. Но в конечном итоге, видите, то есть, это нужно от этого отказаться. В принципе, даже в христианстве я знаю, что Иисус Христос, там есть такие высказывания, что враги человеку ближние его. То есть, с какой-то точки зрения,
на каком-то этапе жизни это необходимо, да, если это правильным образом устроено, все это семейная жизнь, но в конечном итоге, то есть от этого все равно нужно отказаться, потому что это препятствие на пути к возвращению домой к Богу. Вот. А сейчас вообще люди, там у них семья, это равно Бог. В плане в том, что они всю жизнь готовы оставаться, но так они никогда к Богу не вернутся, они будут все время перерождаться в этом материальном мире. Вот. И большинство из них навряд ли сможет понять то, о чем вот здесь говорится, что нужно отказаться в итоге от этой привязанности. И в то же время вот Махарадж утверждает, что те, кто остаются, точнее, в Бхагаватам описывается, Прохлад Махарадж говорит об этом, что те, кто остаются в семейной жизни и не пытаются из нее выбраться, вот, то они просто страдают и все. То есть, это можно проанализировать, да, как старый человек, он никому не нужен, там, в семье, все хотят уже поскорее, чтобы он умер. И, вот я помню, он там своего отца, как он, не то, что я к нему так относился, я помню, как он относился, он не дожил до старости, он там умер от инсульта, вот, и они в разводе были там, то есть я не жил с ним, но я приходил там и видел, как он общается там со своей, в новой семье с тещей, там, как он ей желал, чтобы она поскорее отдала Богу душу, там, и так дальше, такой был не особо верующий, там, плохо нельзя говорить, конечно, скажем так, в моей жизни, хоть он особо не участвовал, но два основных момента он спас меня от двух больших опасностей в моей жизни, ошибок. Вот, я ему благодарен за это. Но вот я понимаю, что значит вот это вот оставаться в семейной жизни, там, да, о каких страданиях идет речь. В общем, ладно. They are supposed to take Vanaprastha, and after the Vanaprastha stage, the husband may take sannyas in order to preach. The wife may then remain alone and serve the deity or engage in other activities within the Krishna. Здесь он говорит о том, что ванапрастха мужчина может принять саньясу, а женщина в таком случае может заниматься преданным служением, в храме, служить божеству, то есть какими-то видами деятельности в рамках движения сознания Кришны, да, для какой-то другой духовной организации, если это не именно это течение. Consciousness movement. So 50, that's the general. 50 лет это, should do it, and as soon as possible after 50. 50 is a good age. Experienced, mature, should have worked through your material attachments and realized that material enjoyment, especially sex, is not all it's made out to be, but still young enough to have enough physical energy to be active and still enough time to do some significant service, make a difference, and prepare oneself for going back to Godhead. Of course, if you still have young kids or dependent kids at the age of 50, then you have to look after them, which is why to marry sufficiently early and have kids, not when you're already middle-aged. You may ask, well, what do you do to become a Vanaprastha? When a brahmachari becomes a grihasta, there's a specific ceremony. When a grihasta or anyone else becomes a sannyasi, there's a specific ceremony. But we don't see any specific ceremonies for Vanaprastha. Maybe some specific ceremonies could or should be introduced for entering the Vanaprastha ashram, or it may be simply an internal commitment, which of course is the most important, more than a formal ceremony. It appears that Srila Prabhupada's Vanaprastha years were informal. He didn't go through any special induction or initiation into the Vanaprastha ashram. I've seen some devotees who came out of family life, became Vanaprastha, and separate from their wives, or maybe their wife eloped or divorced them or whatever.
and then they put on как это saffron. все So произошло, и они that's одели шафран. possible. Как это тоже More возможно. later, Krishna willing. Но если Hare Кришна Krishna, позволит, Vancha продолжим Kalpatarubhyascha, обсуждение чуть Kripam позже. Sindhubhyavacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo. Вот тут интересный момент, кстати, ну, то, что он говорит, что какие-то церемонии, Ванапрастха, ну, то есть нет никакой там особой церемонии посвящения, то есть и это все больше как внутри, да, отрешенность происходит. И мне пришла мысль в голову, что ну, в обществе, по крайней мере, искон, то есть бывает так, что люди, они сразу заскакивают на уровень саньяса, не то, что там молодые люди, то есть которые совершенно не готовы, там их агитируют распространять книги, там проповедовать активно, может это хорошо, там все, вот, но некоторые настолько усердно и искренне это делают, что санкиртанщики, там, которые харинамой занимаются, такими прямыми аспектами проповеди, служению божествам, полностью себя погружают, что фактически это саньяса, то есть с точки зрения по факту, да, а внешне никаких церемоний не происходит во все дело. То есть он просто может оставаться каким-то бхактой, да, который ходит распространять книги, там, харинамит, проповедует, там, не знаю, и по факту это саньяси, но по сути по своей, как внешне это просто какой-то рядовой преданный получается. В общем, так, это просто интересное такое, как размышление, такая мысль пришла. Хари Кришна, тут тоже что-то не совсем все, может, досконально понял и перевел. Ну, в целом, я думаю, тоже будет понятно. Она очень похожа на предыдущую. Это вот для себя, так, чтобы разобраться в этом вопросе Ванапрастхи, потому что я вот похоже, как в этом направлении сейчас двигаюсь. Ну и уже давно, в принципе, у меня было там скок небольшой. Сейчас мы будем углубляться в эту тему. Хари Кришна.